Так, ну что ж, продолжаем проходить Zestiria. Посмотрел я по поводу перьев, так и не понял, что с ними делать, не знаю, типа задание есть, павлина нет, хз. Короче, сейчас будем летать везде, пытаться найти, что мне вообще можно делать, потому что у меня тут, как бы, блин, вариантов-то особо-то и нету. Эти осколки, хуй знает, где мне их искать. Денег уже мало, возможно, просто еще деньги фармить. Пойдем Марлинца еще раз сгоняем. Либо же можно в Элизию вообще сгонять. Пойдем в Элизию сгоняем. Может, там что-нибудь дед скажет. Лайла и дед. Lila, how did you know Gramps? Is Zenris his real name? Yep. No one calls him that in Elysia, though. I've met him before. Just once. Weren't you guys having some sort of serious conversation? What was that? A cheeky chimp chucked cheap chocolate chips in the cheap chocolate chip shop. This again? Since when did you know that Saray and Mikleo were the old man's family? Red leather, blue leather, yellow leather. Red leather, blue leather, yellow leather. В общем, все Come on, понятно. just tell us. I don't need to know. Gramps wouldn't do anything to harm us. I'm sure. But if we did something wrong? Лайла давно знала, что малютка Сарай с дедом живет вместе с Миклео. Yep. As much as I trust Lila. Как-то так. Пойдем к деду Here, I'll do you a залетим. favor. Вряд ли, конечно, он что-нибудь скажет полезное. Ну ебал дремал я, блядь. Где эти ебаные сферы искать? Дед, блядь, денег нет, сферы нету, что делать? Так, не, он просто сидит хрючит, и ему заебись. Ладно. Я даже не знаю, как я до этого проходил. То есть я как-то проходил даже все это дело. Как я тогда сферы нашел? Каким образом? Это прям загадка. Ладно, здесь у нас, короче, нету. Озерный град. Пойдем еще раз в Марлин. Может быть, я там должен был попиздеть как-то получше, чтобы квест взять на павлина этого. Да, блять, он так у меня есть. Странная хуйня. Может, я павлина убивал, но я тогда должен был квест сдать. Но я его не смог тогда сдать. Я вроде пытался. В общем, жижа какая-то. Возможно, я что-то зафейлил. И все теперь. Непроходимо будет. О, здесь эта хуйня сидит. Здравствуйте. 4% к защите. Ну, давайте накинем. Давайте сюда вот. Микленышу накинем. Пускай будет. Деньги еще пофармить надо, деньги, но непонятно где, мне уже 60-й левел плюс. Хз. Где лучше фармить? Так, ну здесь эти бомжи стоят. У этого серого мы уже отжимали. Может, калиши сгонять еще? Хаками такое не каждому под силу. Хорошо, ты заслужил мое доверие, тебе была нужна информация. Так я ж к тебе подходил до этого, что за хуйня? Акведук Виви в Озерном граде. Блять, я ж там был. Озерный акведук Виви в Озерном граде. Сейчас ходим. Мне б сферу бы, блять. Еще павлина, видимо, я, да, действительно убил. Только до этого почему-то он не хотел мне засчитывать этот квест. Сразу. Ну ладно, пойдем в Озерный град хотя бы теперь. Так, ну вот, теперь задание поменял, хорошо. Так, Озерный град. Святилище, да. Ну хотя бы затуп закончился, это меня уже радует. А то я могу еще долго ходить, тупить.
Солдаты говорят, что у пастыря просто чудовищная сила. Это факт. Это база. А сейчас сундук здесь респа... А, здесь, наверное, это хуйня. Благословление, чтобы сундук респавнился. Это же Виви или нет? Или другой этот акведук? А, да, во, метка. Погнали. Опача. Алиш тут жопой торгует в канализации. Смотрите. Don't move. You are under arrest for leaking confidential info. Looks like Alicia came to the same conclusion. What is the meaning of this? I'm sorry, this is just a misunderstanding. Please take your leave, Princess. This is... Don't make excuses. I found evidence of connections to Roland's in this very residence. В общем, шпионы в канализации тусила, Алиша их спалила. Unauthorized transactions for... That is simply a reward for his support. Support? Logos is an important person who connected Rollins and Highland through unofficial diplomacy. What does that mean? On the surface, diplomacy between Highland and Rollins has been cut. He must have been negotiating with them on his own for some time in secret. So then he's not a spy, but a liaison. Причем он не шпион, а посредник. Even with the war going on, there's been work done. Such is politics. This is a major problem. If the channel gets blocked, both countries will fight until they're both obliterated. But no one ever told me anything about it. Of course they didn't. Not to someone like you. I hope you're prepared to pay for your indiscretion. Так, ну в общем, сейчас ее будут ебать. Нет. Я только не сказал заплати, сейчас ее типа нагнут и вдвоем тут прям в этом канале. Understood. О, сфера. В общем, Алишу попустили. Мне нравится, когда Алишу попускают. Но она этого заслуживает, что я могу сказать еще. Вы все по фактам. Ползаешь, блядь, типа вообразил, что он какой-то супермен. Для этого есть пастырь, блядь, чтобы ходить и разъебывать. Алиша должна на кухне сидеть и не выебываться. Так. Какие-то хуи. Жрут людей в его замке, видимо. Древние ящеры. Но в итоге он стал этим говнарем бедствий. База. Убил каких-то торговцев. And that was the moment that Heldolf, the Lord of Calamity, was born. He was a human being once, just like us. Unbelievable as it is. Yes, he may have been a cold military leader, but he had genuine love for his family. How could someone like him turn into the Lord of Calamity? Well, he did lose his family. I don't know. It felt like more than anything that happened to him, the transformation was born of his own resolve. Could be. It's probably not anything we can ever truly understand. But I can tell this much. Heldolf finally gave up. He couldn't fight back any longer. Как-то так. Надеюсь, это все. Больше сферы не нужно. Так, найдите оставшиеся радужные сферы. Блять, а где их искать-то? Больше я не знаю где. Можно еще к Алише зайти. I wonder what happened to Alicia. Кажется, что случилось с Алишей. Давай сходим к ней. Ну, я так и хотел вступить. Погнали, сходим. К этой прошмандовке.
Она ходит, что-то лезет, выебывается, а толку-то от нее, бля. Принцесса. Ни ума, ни фантазии у нее нету. Ни связи, ни статуса у нее тоже нету. Реально просто какая-то ходит, бля, малолетка, что-то ходит, выебывается на всех. Кал. Стоит. Алиша! Saray, wait. How did it go? Как все прошло? We were able to prevent rumors from spreading, though in the end. В итоге ей пришлось унижаться. Она еще кому-то рассказывает Don't worry, it's fine. о своих планах. Ну, типичная баба, блядь, ей потрепаться лишь бы. The Difta family has been surviving as a branch of the imperial family. But my mother was born to normal citizens and was later courted on a whim by my father. В общем, блядь, мать у нее простолюдинка, отец ее выебал, родилась Алиша. Госпожа. That's why I wanted to do the right thing. I wanted to gain acceptance from everyone in honor of my late father and mother. Was I wrong in the end? Да, лишь ты не права, абсолютно. Я пойду принесу чаю. Let's leave her alone just for a moment. Right. Да мы только пришли, ёпта, блядь, Алиша, хватит ныть. Предлагаю подойти. Блять, она исчезла. Что скажешь? Ну, кажется, мы все нашли, да? Ну, пойдем к Мэйвону, скажем, что мы все нашли. Даже не знаю, куда он нас пошлет дальше. Вообще идей нету. Так, а что такое? Think this is all of the Earth in Historia? But we're still missing something crucial. How did Heldalf end up Так, that почему way? Хендель стал таким? We know all too well what hardship he's been through. Whoa there, Sheps. Don't tell me you're sympathizing with him. Is it sympathy? I can't even tell. Sheesh, Lila, this is cruel. I liked it better when he was a faceless bad guy. You can chop those to bits guilt-free. I'm sorry. But really, though, it's tough. How are we supposed to figure out the right thing to do? Well, is Lila even telling Saray to find the right answer? Or... Oh! Zavid! Dang, sorry. So now what? Just standing around talking like this isn't gonna solve anything. В общем, народ сомневается теперь. Right. He's probably organized his thoughts by now Из-за anyway. истории Хендальфа, из-за его трагичной судьбы. I think I'm vaguely starting to get it. There's some connection between Heldalf and the shepherd who came before В me. общем, пастырь, который был до сарая, зафейлил So Lila все. avoided speaking about it directly by asking Maven the storyteller to help her out. Ouch! Damn it! That's not what you use an umbrella for! You have no idea how the mind of a lady works. Ouch! That hurts! Dang, what an ice queen. Ouch! Dang! She's not playing around! Thanks, Zavid. Оно We в анал needed озон someone to break the запихивает. tension. Oh, I think our Rose might be in love. Don't get your hopes up. Aww. Let's hurry to Logren. I'm sure the old man will be waiting for us there. Quite rare that we're ever in the same place that Maven is. For sure. I mean, he's an explorer and all. Is there any real reason why, though? You really need to ask? Guess there's no point in worrying about it. Yep. Like they say, fear is often greater than something. Greater than danger, you mean? Бля, они все пиздец и пиздец.
Так, бремя Алиши завеет. Давай. Being a princess sure sounds rough. Nations and politics are like an entwined spiderweb full of people's Это Алишу нужно было замуж выдавать за другого, этого там принца, короля. Там же малолетний в другой стране сидит, и вот туда бы ее отдать. Чисто, чтобы политический брак заключить временно. Какая-то польза была от нее. In times like these, Alicia's straightforwardness is a truly valuable asset. However, a sword that is too hard can break easily. True, and besides, Alicia does make sound arguments. Isn't that a good thing? It's like, you know how if someone pointed out your wrongdoings, it really hits you? You'd probably get discouraged, or even snap. They're only human after all. Meaning that by pushing her sharp reasoning on others, it causes cognitive dissonance and turns people against her. So that's it. Even though she's right, she's met with hostility. And she faces her challengers straight on, which in turn only brings forth even more hostility. В общем, мне говорят, какая Алиша никчемная. Sounds like quite a load the princess has to carry. I'm sure it's tough on her. However, I don't think Alicia's feelings are completely misguided. Though we may need to assess the situation to know. Ну, видишь, сколько из Алиши проблем. Приходится сидеть, обсуждать ее. Насколько она никчемная. Все, закончили. Поехали. Бля, было 100 тысяч плюс, осталось 70 тысяч. Пиздец. Find anything? We know that Heldalf was stricken with a great deal of pain and hardship. It seems almost like some kind of curse. I can see that. Bound to the curse that is eternal loneliness. During our most recent encounter with him, he taunted Saray, preying on his emotions and trying to bait him into becoming a fallen shepherd. But afterwards, he reached out to Saray and tried to convince him to join his ranks. The Lord of Calamity, reaching out to the shepherd. I want to know, just what happened to Heldalf to make him the man we see today? But that would infringe on the old man's taboo. We don't even have a clue what that really means. Maybe this is selfish of us, but still. Is there no chance you can help? Follow me. Maven, are you sure about this? There's no point in stories if we lose the future in which to tell them. No taboo is worth that fate. Погнали. Сейчас мы его нам все расскажет что-то. Эй, я ходить не могу. Теперь могу. А, он туда, наверное, пошел. Хера тут. Монолит. Oh man, nice! Check it out! That huge thing has carvings all over it! Is this from the era of the gods? I've never seen anything like it before. Oh boy, more fodder for our resident nerds. What's that? To most people, this monument is nothing more than a lump of rock. However, the storyteller of time. Что, в прошлое пошлют, что ли? Ну, как вариант. The storyteller of time? The one who passes stories to future generations. Stories of humans, seraphim, hellions, shepherds, the Lord of Calamity. It is my clan to whom that fate has fallen. A storyteller is to be a dispassionate observer. He must not interfere in world events. But I am prepared to accept the consequences. А почему запрещено влиять на последствия и так далее? Is that an Earthen Historia? В чем прикол? The others were fine, but this one had to be shielded from the eyes of men. So I kept it for myself. Then this must be... Yes, this is a record of the dawn of chaos. Come, experience the truth of the dawning of this age. Perceive the light.
Perceive the darkness. Давай, 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 я готов. Постигнуть тьму, постигнуть все остальное. Then close your eyes. Foroshkus were kusaresko, wervek foriek ohish kehem omem. Do not ponder the answer for now. Simply feel. Understand? Да я чувствую, блядь. What happened? Что случилось? I've never seen this place Да before. мы это... В прошлом. Experiencing the dawn of chaos. So I suppose this would be... Погнали. Camlon, the origin village. Well, might as well go on. Undisagreed. Блядь, я сарай потерял. Где Абу? Где-то снизу. Он застрял там, Абу. Pretty big crowd here. No kidding. General, this is absurd. How long must we keep living like В общем, this? генерал тут пришел в деревню. Protecting you from the invasion by the forces of Highland. I'd expect you to be more grateful, shepherd. А это пастырь. Huh? This guy's the previous shepherd? Да видно, что чмошник You какой-то. have occupied our village for half a Челкастый. year now. This isn't protection, it's house arrest. Not to mention, the Kingdom of Highland is only acting against us because Roland's moved their army here in the first place. В общем, пастырь вообще не работал этот. Типа ходил там, ебал, бля, деревенских. Его, бля, стражники его попускали. Как чмошник какого-то. Cannot be overlooked just because the shepherd founded a village here. You can trust Highland would say the same. What, so it was inevitable? When one considers the rise of the Highland Valkyries, yes. I've had enough. Just leave us. Michael, are you really okay with this? Those bastards are treating Lord Maltelis' shrine as their own fortress. How much longer must they blaspheme the Seraphim? Brother? It's okay, Muse. He's right that Camlon happens to be a strategically crucial location, given that we're here along the northern border. An army that controls this territory can send troops to the enemy's capital at will. Their interest in our land is sad, but understandable. Do you really trust the words of that tyrant? They will do as they will. We must focus on what we believe in. As a lone shepherd, with no other family in the world to call his own, I vow to protect Muse and everyone else. I swear it. По нему видно, он гном какой-то. В закрытом сарае, посмотрите на этого хуя у него, блядь. Такая просто гигачат по сравнению с этим, блядь, уёбком. Так, надо... Is something wrong, Micklea? Huh? Oh, well... The humans were treating Maltelis with scorn and contempt. No wonder his blessing was lost. There's probably more to the story. Let's head towards the shrine. Ну идем, идем. Я готов. Could it be Rollins has noticed Michael led Lord Maltelis away from the capital? No. Much more likely it's just a feint to draw out the forces of the Northern Territory. They just want a pretext to declare war. This is absurd. Thoroughly absurd. But that's humans for А чё у них война была тогда, если, блядь, Матеус еще был здесь? Еще Матеус и местный пастырь просто два клоуна. По факту. Все из-за них началось. Равно полностью злом. Матеус превратился в Хелиона. Let us put faith in the shepherd. He said he would never allow that, even should it cost him his life. But still, if the shepherd would be lost anyway, wouldn't it be better for us just to Да-да, сваливайте отсюда, говно полное. То есть там, где Хелиона... Right. He's the shepherd. He couldn't just abandon Maltelis and let him succumb to malevolence. Saray. В общем, все пошло по пизде из-за... Ну, клоун, блядь. Там сразу было понятно. If this podunk town can serve as the key to successful conquest of the Northern Territory, then I can suffer the ire of one measly shepherd. What is it? An enemy attack!
Враг нападает. Northerners have arrived. No, it appears to be the Highland army. I will not rise to their bait. Assemble the troops. We shall retreat. We will make no counterattack. Would you have me throw men away on some meaningless skirmish with Highland? Don't be an В общем, какие-то маневры пошли, в итоге он решил отступить вообще. Так может было и гражданских с собой взять. Клоунада какая-то. Войска Алиши пришли. Хе. Сарай. Пастырь ходит. Filthy Roland scum! Sneak into the mountains, will you? Хе. Вы посмотрите этого позорника. There's more over here. Это же убивать не стали, потому что он позорный пастырь. How could this happen? Shepherd, Muse has gone to the shrine. Муза отправилась в храм пастыря. To beg the Roland's army for assistance. But Heldolf's already run away. Хеннельс там уже нет. Muse, please be safe. Мюза, надеюсь, ты жива. Right. Wait, please! I understand that, as a fellow shepherd, you feel strong empathy toward him. That is normal. But please, do not forget what Maven told us. You too, Mikleo. I'm sorry. It's just... we can already tell this isn't going to end well. We've learned more than enough here to put the pieces together at this point. But we still need to see this through, don't we? Let's go. Right. Mikleo looks out of character, to say nothing of Saray. Well, of course. He was bound to notice before too long. Yeah, when you add in the fact that none of this is heading for a happy ending. We all picked up on it. Mikleo, Muse, and the Shepherd all look too similar. Mikleo, Муза и пастырь так похожи. Let's go. We're very close to the whole truth. Да, сколько доберемся до истины. Малыш, малыш. Паркур. Стиль говнопастыря. He's alive. Oh, he's alive. But, oh my God. Он жив, но мой бог. Матеус. All is lost. Все пропало. Maltellus has become a hellion. And this... Матеус стал хилионом, и это невинное дитя. Брат. Так это брат? Не, это пастырь. По идее. Брат. В общем, он убил малютку и проклял Хиндальфа. This is my answer. Stop! So, they anticipated our retreat. You are the Valkyries, I take it? Lightning! General! В общем, пастырь сделал Хиндальф имбой, суперсаяном. Такое сомнительное проклятие, знаете.
What on earth? Кулака. Валькирии жалкие. Ну это, блядь, видно сразу. Подсосы Алиши. Прошлое. О чем я Клео? So Kittybeard didn't become a Hellion. He was made one. One bearing the most terrible curse there could possibly be. And the one responsible for it. А пастырь был очеклом, это не пастырь был. So then, Да, ты жертвоприношение. Is this the same village? If it's not over yet, then there must be more to it. It's not over, huh? Cleo. We gotta be close to the end. Shouldn't we just take a quick gander before we head back? Погнали. You look pretty bummed out by this. Well, yeah. I'm sorry. Sorry I'm not more bummed out myself, I mean. You don't need to apologize for that. Whenever a friend of mine is down, if I'm not feeling the same way, I always feel like maybe something's missing from me. It's just like he said, Rose. There's nothing you need to apologize for. In fact, yeah. Sorry. Huh? If anything, we should be the ones sorry for making you worry so much. We just need a little more time to get our feelings sorted out. We'll be fine. You can count on it. Gotcha. Погнали. А что, мне вниз, что ли? Куда? А, да, вниз. My goodness. What happened? Such thick malevolence. I feel sick. Malevolence of this impossible magnitude can only mean one thing. Now tell us. Да, Матрос был попущен. Born far too early by the looks of it. Poor mother and child. Neither of you deserved this. Perhaps this too is fate. That child's human. Are we not all the same when we first breathe this air, save for the vessel we chance into? But a child born so premature won't last but a few months. Probably so. Вот муза. Muse, my goodness. Еще жива при том. Что тебе произошло? Нужно зло запереть. Да, блядь, зло там уже ходит, гуляет. Селин какая-то. В общем, там этот сарай, а это вот Неклеонуш убитый. But now Tellus is using the land itself as his vessel. Even if we can trap him here, it would be no more than empty consolation. I understand, but even so, this is something that we humans have brought upon ourselves. And the shepherd? I take it that the shepherd has finally fallen? Пастырь попущен. Но это не пастырь был, это позорище. Fate has blessed us with a thread of hope. You don't mean to say you will raise these children to become the shepherd and his sub-lord? For a human and a seraph child raised together, anything
is possible. However, it all depends on these children. I humbly accept your 2 small beacons of hope. Gramps! Zenris, I have not the words to thank you. Farewell, Там, бля, зомби какой-то лежит. dearest child. Mikleo. Клео. Я одного не понял, что эра хаоса, по идее, давно была. Или нет? Я думал, она прям там, знаете, эра хаоса уже там сотни лет, а в итоге недавно началась. Что ли? So, Saray, you were a survivor from that village. Да. And our boy Mickey was refashioned into a seraph. So I was a sacrifice. Тебя принесли в жертву, да. You can cry if you want. Why would I cry? I'm surprised, to be sure, but I'm not sad. And now we know where Maltelis is. Now the only thing left is our answer. Right. So does this mean we've found it? I know now what path I want to take. Though I'm not sure that counts as an answer. Пойдем разъябывать. Very well then. Let's consult with Maven once more. Hey, where'd he go? Just a little while ago, he was activating the hidden powers of this monolith. He's probably still around here somewhere. You're right. Let's go look for him. Так, а я бонус получил за этот монолит или нет? О. Come to think of it, I wonder how this monolith works. How do you think it activates the Earth in Historia? Probably because this is an Earth Pulse Nexus, don't you think? Earth Pulse? I'll let Terror Firma herself do the explaining. The Earth Pulse is a manifestation of the power of Mother Nature that permeates the Earth. Exactly. Logren has been known for centuries as a spot where several branches of the Earth Pulse intersect. If you're already such an expert, why call on me? Because when you say it, it's that much more adorable. Interesting. So, the Earth in Historia is reacting to the Earth Pulse. Could you repeat that in English for dumb bums like me? Well, Okay, let's say instead that there's all this water bubbling up here. Then the Earth in Historia would be like a water wheel. When the wheel goes round, it grinds out the record of history, just like it was milling grains. Oh, okay. Makes sense to me. But then why are the Earth and Historia behaving like a water wheel? Probably... I told you. The Earth Pulse is the power of the Earth. Oh, I see. So if Maltelis made the Earth in Historia, and he's using the Earth itself as his vessel... Then probably it's the force of his will that's making them do that. Все понятно. А, здесь можно еще осколки посмотреть. Но я, наверное, смысла не вижу. Типа, я их и так смотрел. Так, башмаки какие-то. Пойдем к Мэйвону. Так, а как траву собрать? О. Так, еще немножко пиздежа. There was more to it than just Heldalf and the shepherd Michael. So many factors converged to bring about that disaster. What happened to that village was so ghastly. You can sort of see how Michael finally came to do what he did. Да, блин, не оправдывайте этого Михаил. Михаил No one клоун. except maybe his closest friends ought to buy I was in the depths of my despair as an excuse. Right. Во-первых, он мог бы деревню задефать, как нехуй делать. Сарай задефал армию Солянова, и нормально было. А это как клоун бегал по деревне, плакал, блядь, что-то там, попускался. Все из-за него. Прошлый пастырь был клоуном. But I get the sense that deep down, in his own misguided way, he just wants to bring peace to his country. Some of the blame, too, has to go to the former shepherd for keeping secret the fact that he'd spirited Maltelis away. Because of that, folks who didn't know the true situation wound up desecrating the shrine and causing Maltelis to transform into a Hellion. That's right. If they'd only talked about it more openly, there might have been better understanding and cooperation.
It also looks like the former shepherd didn't really trust anyone other than his own flesh and blood. To those who believed in the shepherd, I can think of no greater wound. True enough. He may have genuinely wanted every one of them to be happy. But if he never shared this desire with anyone, then... Причем он там всякой хуйни натворил, этот Михаил. It doesn't change the fact that what Heldelf did was unspeakably cruel. That he would toss strangers to the wolves just to further his own interests. None of this comes down to black and white, that's for sure. Well, Maven told us just to feel and experience what had happened. We'll go tell him what we felt. You're back. Так. What are you doing here? Oh, I just wanted to make sure the monolith doesn't get damaged. Your thoughts? No one involved was fully in the wrong, but no one was really right either. That's how it felt to me. A useful understanding to reach. Now, your answer. Так, теперь твой ответ. Saray, let us hear your Вторая, мы хотим услышать твой ответ. Разъебем обоих. My answer is I want to save Heldelf. The shepherd's job doesn't just boil down to quell the Lord of Calamity, or even clean up the previous shepherd's mistakes. When malevolence consumes seraphim and turns them into hellions, we save them. Yet when it brings misfortune and grief to humans, we say they only have themselves to blame. It doesn't seem fair. So that is your answer. Dunno if it counts as one. There are humans out there just like Heldelf. He just happened to play one part in a cascade of terrible events. I'm not gonna say you shouldn't sympathize with him, but I will say it would strike me as bizarre to completely let him off the hook for the horrors he brought to such a peaceful village. And what he's trying to do now is still messed up, right? Absolutely. It's wrong, period, and I will stop it. But even so, you would save this man? If I won't save humans like Heldelf, who've had Hellionhood thrust upon them, I'll never see humans and Seraphim live in peace. I see. So then you... really are an idiot. Yep. Saray is Saray, and we love him for it. That's right. В общем, Сарай сказал, что разъебет как нехуй нахуй. В отличие от прошлого калового пастыря. For such a man, ending his loneliness would be the sole path to salvation. Do you understand what that means? Taking his life, I would expect. Saray. Can you carry that burden with you? Indeed. That, even more than your answer, is the crucial matter. Right. What's important now is whether you truly will not waver. Or rather, whether you truly believe in your answer and are willing to accept its repercussions. Все окей будет. No matter what happens, and no matter what cost. Хочешь попиздиться? Дед, ты чё? Are you asking him to prove his determination in battle? Put bluntly, yes. In order to defeat one who has been abandoned in time, the bonds of strength must be severed. Show me how that is done. А давайте где-то пизды дадим. The one who has been abandoned in time. You can't be talking about how to sever the bonds of strength. So eternal loneliness is a curse, you say? It makes sense now. Old man. Now then, show me. Так, ну сейчас попиздим. Какой у него левел 72 хуя? Тогда и меня огонь. But even if there is a way to sever the bonds of strength, and if we were to actually use it, then what would happen to you? На нахуй. Что-то он вообще не пробивается. Do not let Maven's conviction go to waste. Давайте магию его. Да он ничего делать не может против нас. Это сила мегапастыря. Бля, он с кулака так убьет.
Блять, я так сбил, тварь. Хера он решил ультануть. Пока он почти убил. Так-то. Блять, он сейчас рая запиздит. Он под конец начал как-то ебашить. Ух ты, ящик кинул. Тарелки выкидывает, блять, он убил, блять, их. Разъебан. What I want to see is not a mere display of strength. So you really are immortal? Бессмертен, малютка. Now, don't you? The way to defeat me. Yes. Turn my friends into attacks with wills of their own, and use those attacks to pierce through the bonds of strength. What Dazzle said he did. Then why aren't you doing it? I'm not a Hellion. Even if you make use of that means, your friends will not be consumed with malevolence. You won't admit it. After all, to demonstrate that method upon me is tacit acknowledgement that it is your only option withheld off as well. But Maven, isn't there any other way at all? No. Even Lila's power is not enough to purify one is consumed. Причем малютка говорит, что он должен на силу использовать этого пистолета и запустить свои серафимы в него, чтобы победить. If you weigh lives on scales, you will falter at the crucial moment. All the more so if it is your friends' lives in question. But if you do waver, and your wavering leads you to a faulty answer, Так там других серафимов завести, их не жалко будет. In this way does virtue become vice. But if you will die for the answer you truly believe in, even failure will not stop you from rising again. What you should fear is not failure, but rather that fear itself will compromise your belief in your answer. Lila. Now then, Saray. Давай, Сарай, ультани в него. If you intend to make this a farce, then I shall end it. Show me, not just with words, but with the spirit of belief. I shall end this. Luminous Saber. Блять, он прям в Сарай ультанул. Я переживу это. It is a damned shame, Lila. Unfortunately, it looks like they still don't understand. Видимо, нет. So, it was all for naught. No, just a little bit more. Еще немного пизделей получить надо. Their own helplessness, even when they grieved for a fallen comrade, even when evil schemed to lead them astray. Saray and his companions have pushed ever on, never losing themselves. Knowing fear, but not malevolence, they came all this way to stand here together. You're really something. I don't like having regrets, and I don't like giving them to other people either. Don't you forget it. Saray, Rose, you paralyzed or something? Going up against Hellions is already life or death. It shouldn't be new to you. Edna. Zavid. It's just as they said, Rose. Saray, do you remember what I told you? Back at Вообще не помню. I didn't come all this way just to be a liability. I said it before. Do I need to say it again? No. If the shepherd Saray truly believes in his answer, then surely may he bring an end to the age of chaos. Then show us. Show us your answer. Saray! Everyone.
You have good friends, lad. Darn right. Let's go. Come at me. Сейчас застрелим деда. Так, слияние стихии воды, нажмите ЛБ. Что такое ЛБ? Тут подписано? Нет, это не подписано. Так, слияние стихии воды, нажмите ЛБ. Так я нажал. Или что такое ЛБ? Или... А, понял. Минус дед. Старина. I thought I could hold out until you finished it, but... Maven? Oh, I'm so sorry it came to this. You're an idiot too. You're not wrong, but I have no regrets. What's going on? What are you saying? Come on! It's because I violated the taboo. В общем, нарушил табу, видимо, бессмертие спало. Breaks the terms of the oath. The special powers granted by the oath likewise vanish. You should have told us. Please, do not blame Lila. She merely did what she believed was right for all of you. And it was my Давайте ему желе decision to дадим make us персиковое, что он 50% хп захиливает. In my answer, and in my friends, and for their sake, I will not waver in what must be done, so there will be no regrets. It is time to say our farewells. I promise. I'll never forget what you've told me, Maven, and I'll teach it to others as well. Saray, you've... Never did I imagine I would die with others. Он, короче, представить не мог, что он умрет. Он же был этим летописцем. Thank you. Как-то так. Let's go. To Camlon? Yeah. Maltellus should still be there. Let's make for Elysia first. Сначала нужно отправиться в Элизию. They are leading to Camlon. We saw Gramps come running when the village fell. Oh, that makes sense. So Camlon was close to Elysia. Very likely. That fits with the idea that it was a strategically important location for Highland, Rollins, and the Northern Powers. Yeah, good point. But it looked to me like the road to Camlon was sealed off. Yeah, by my mother. You can cry if... I told you I'm not going to cry. Looks like this is the final battle. Let's end this. Right on! Погнали, разъебем там всех. Костюм пастыря испытания. Надо поменять, я заебался в этом клоунской хуйне ходить. Так, блядь, кнопки не работают, я могу не выйти назад. Во. Так, приемы, таланты. Это нужно, короче, отключить, хватит. Хотя... Щелкастый пастырь. Ну я, блядь, этих костюмов пастыря, блядь, я не знаю, 20 тысяч штук. Меняет музыку, но мне музыку менять не надо. Странная хрень. Ну ладно.
Лечебный кот. Хе. Так, ну это можно было бы этой Алише дать или этой. Малютки, давайте, ладно, ей снимем, поставим эту хуйню. Если я только найду ее. Блин, походу я уже не найду. А вот. Идеально. Так, отправляйтесь в Элизию. Погнали. Погнали, сгоняем еще в Элизию тогда сегодня. Так, ну конец уже близок, я ощущаю его. Ну как близок? Не очень близок, но виднеется. I'm not so sure about that. He's strong enough to use the Earth itself as a vessel. Will that really be all that it takes? Right. We'll probably have to purify all the malevolence attached to the land as well. Is that right, Layla? She sells seashells by the seashore. Yep. She sells seashells by the seashore. He's got to be doing that on purpose. Originally, he was the one who would purify the land. His power was the blessing of the land itself. Like a natural purification of sorts, huh? Don't think that's gonna be enough this time. Certainly the activities of the shepherds also contributed to the Earth's natural purification from the outside. But now it's just Saray, and no one else. We need to have a plan of action before moving on. But all the same, we can't sit around brooding all day. For sure. В общем, идем пизды давать. Так, Элизия. Бля, я это проктануться не могу. Сука. Как тут попасть? Как надо понять? Я вообще на вершины не могу, бля. И сюда не могу. Ёпт. Я хоть куда-нибудь могу протонуться? Куда-то могу, да. Но это пизда. И в Марлинг не могу. Ну, тут вариант только один, это пешком отсюда идти. Ну, честно, я, блядь, не знаю. А, там еще какое-то задание или что это такое? Ну, там, наверное, монолит этот подсвечен. Давайте сходим, посмотрим. Ну, вряд ли он мне нужен. Бля. Класс. Завалы. В общем, фишка в том, что сейчас по сюжету нельзя телепортоваться, и это жепа. Можно в эту хуйню залететь, попиздиться, попытаться. Как вариант. Но это было. Может, я должен все сферы собрать, что произойдет. Ну, давайте все проскипаем. Хз. Не помню, что это такое, что с этим делать вообще. В общем, видео, где просто сфера смотреть, и больше он еще не даст. Ладно. А я в ущелье зайти не могу.
Ладно, давайте сюда, а там как-нибудь, я не знаю, пешком будем выходить. У меня и личной идеи нету. Большой мост Камелот. А мне так может большой мост Камелот. Как-нибудь там можно выйти. Так, а мы сильны или нет? Да не особо как-то. 59-й левел. Nice to be able to put my hair up with a beret. Так, а это у меня костюм с музыкой стоит, что ли? А нет, без музыки. А почему тогда? Ну ладно. А, может, у этой музыка стоит. Или такая музыка здесь должна быть, не знаю. Ладно, пойдем к мосту. Там видно будет. Так, а ты, может, что-нибудь скажешь? Так, ничего полезного не скажет. А, давайте еще пизделей дадим, чтобы бег был побыстрее. И башим. А так, блин, пешком выходить такое, конечно, все удовольствие. Ну, чтобы телепорты работали бы. Или пометили, куда мне надо. Портанул, чтобы попасть туда, я не знаю. Ориентировался здесь, конечно, тяжко. Так, ну я думаю, добегу, наверное, пиздиться больше не будем. Опа. Там у нас помечено. Погнали. Знаешь, что правильно я пошел. Бля, бег закончился. Отстаньте. Не надо. Ладно, хотя бег был лучше более ускоренный, поэтому ладно, попиздимся. Я просто давно шмот не менял и все остальное, у меня урон, блядь, больше не стало. Левел поднялся, но левел такое чувство, что вообще нифига не дает, или может дает, но как-то так, не особо. Разъебано. Давайте еще попиздимся. 70-й левел, хуя. Пробивает. Фанаты Дота атакуют, крабы какие-то.
Бля, я бить не могу их, блядь. Суки, ебаные маги, ненавижу магов. Надо разъединиться. Пизда сарая. Бля, кнопки не работают, сука, я, блядь, нажимаю, он, блядь, не хочет нормально работать. Ладно. Так, малютка, давай ты желез ешь. Малютка, давай ты... Ну это пиздец, он вообще сражаться нормально не хочет. Пизда, мы сейчас здесь тупо сфидим. На крабах этих. Я хиляться не могу. Малютка, блядь, пизди. Что это за мобы такие-то? Пиздец, они мобы. Пизда сарая. Флакон богатства. Да мне не надо, мне флакон жизни, да? Они вообще закончатся, эти слизни говна. Я, блядь, мы их пиздим. Так, ну минус еще один хотя бы, блядь. Сук, зажали. Башим их. Нормально, толпу ебашу. Ну это пизда, 1600 опыта за них дали. Тут, блядь, даже миллион опыта давать, это пиздец. Не-не-не, больше ты меня пиздец вообще не хочу никогда в жизни своей. Бля, мне в сейв сделать. Ну что, давай тогда сегодня закончим, потом дальше потом пойдем уже дальше, короче, делать всякие штуки. А на сегодня все тогда.